Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring. En soos altyd, is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons begin om die ontkenning, die negatief, te bespreek. We're going to start our discussion on the negative. Sin nommer 1 sê, het die sokkerspeler 'n doel aangeteken? It's a question. It asks, did the soccer player score a goal? Ons moet begin met nee. Because we start to answer the question with nee, we are doing the negative. Basic negative in Afrikaans, twee nies. You use double nie. Nee, not part of my sentence. Now we start the sentence. Die sokkerspeler now comes my verb, second in the sentence, het. Now we want negative. Nie 'n doel aangeteken nie. In Afrikaans, there is always double negative. Nie. Don't forget the second one at the end. And also remember, you are answering a question in the negative. Nee is not part of your sentence. Your sentence starts here with the verb second in the sentence. Nee, die sokkerspeler het nie 'n doel aangeteken nie. Kom ons kyk na vraag nommer 2. Is jy bang vir die donker? The question is asked, are you scared of the dark? Ons moet die vraag beantwoord deur met nee te begin. We're going to answer that question by starting with nee. But let's see how we answer that question. Are you scared of the dark? Answer, no, I am not scared of the dark. Let's get our pronoun correct. Nee, ek, verb second, is nie bang vir die donker nie. Double negative, nie, but we are answering the question. So we need to be logical. Are you scared of the dark? No, I am not scared of the dark. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic Studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou.